సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో కౌంటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసామమ్మా. సింక్రోనస్ కౌంటర్, అప్ కౌంటర్ ఎలా డిజైన్ చేయొచ్చు, డౌన్ కౌంటర్ ఎలా డిజైన్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డిజైన్ ఏ సింక్రోనస్ కౌంటర్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద స్టేట్ డయాగ్రామ్. సో స్టేట్ డయాగ్రామ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అప్ కౌంట్, డౌన్ కౌంటర్ ఆర్ మాడ్యులో కౌంటర్. సో సింక్రోనస్ కౌంటర్లో ఏది డిజైన్ చేయాలి అన్న ఫస్ట్ స్టేట్ డయాగ్రామ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ స్టేట్ టేబుల్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఫర్ the design and how many number of flip flops are required for the design. That is also the important. Okay, so in this class I'm going to explain how can we design up down counter in a single circuitry. Okay, up down synchronous counter ni ela design chestamu. So first you have to consider a simple logic here. సో మనకి ఒక కంట్రోల్ లైన్ అనేది తీసుకోవాలి, కంట్రోల్ ఇన్పుట్ అనేది. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ the circuit performs the up count operation or down count operation. So here I'm considering a control input is M. M అనే ఒక కంట్రోల్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నాము. ఈ M 1 అయినప్పుడు జస్ట్ వీఆర్ అస్యూమింగ్ ఇఫ్ M is equal to 1, the circuit have to perform up counting operation, and M is equal to 0, so అది కంపల్సరీగా డౌన్ కౌంట్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి. ఓకే, సో డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్ లాజిక్ we are going to implement or design up down counter, synchronous up down counter. సో ఇక్కడ 2-bit synchronous counter గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. 2-bit కాబట్టి number of bits equal to number of flip flops. So we need 2 flip flops for the design. We need 2 flip flops for the design. So 2-bit అంటున్నాం కాబట్టి how many states we have? 4 states. ఏంటి ఆ 4 states? 0 0 0 1 1 0 and 1 1. 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Okay, so what is the initial state? 0 0. అప్ కౌంట్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి అంటే 0 0 తర్వాత అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? 1 అనే దానికి వెళ్ళాలి. అక్కడ m ఈక్వల్ టు ఏమవ్వాలి? 1 అవ్వాలి. m 1 అయితే అప్ కౌంట్ అని చెప్పాం కదా, మళ్ళీ 0 1 నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? 1 0కి వెళ్ళాలి. అక్కడ కూడా m ఏంటి, ఎలా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? 1 గా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. అండ్ 1 0 నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? 1 1కి వెళ్ళాలి. సో అక్కడ కూడా m ఎలా తీసుకోవాలి? మనము 1 గా తీసుకోవాలి. సో మళ్ళీ 1 నుంచి 1 1 నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? 0 0కి వెళ్ళాలి. సో అక్కడ కూడా ఎలా తీసుకోవాలి? మనము 1 గా తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇది అప్ కౌంటింగ్ ఆపరేషన్. అండ్ డౌన్ కౌంట్ 0 0 నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? డౌన్ కౌంట్ అంటే ఇనిషియల్ స్టేట్ 0నే, అప్ కౌంట్ కైనా డౌన్ కౌంట్ కైనా. అండ్ 0 0 నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? 1 1కి వెళ్ళాలి. సో అక్కడ ఏంటి? m ఈక్వల్ టు 0. 1 1 నుంచి మళ్ళీ 1 0కి వెళ్ళాలి. 1 0 నుంచి 0 1కి వెళ్ళాలి. 0 1 నుంచి 0 0కి వెళ్ళాలి. ఇన్ దీస్ కేసెస్ m is equal to 0, you have to substitute. m is equal to 0, you have to substitute. Ante from the given problem statement you can draw the state diagram, and also you can identify the how many number of flip flops for the, required for the design. So the ee rendu first steps anamata manaki. Okay, and after that you have to draw the state table. After that you have to draw the state table. So in this state table you can clearly observe. So how many flip-flops are required for the designing? We need 2 flip-flops. Kabatti here I am assuming T2, T1, and the corresponding outputs are Q2 and Q1, right? So here I am assuming Q2, Q1 is a present state, and next state also Q2 and Q1. But here we have control input, and depending on that control input, it will perform the up count or down counting operation. So here what I am assuming is, for example, what is the initial state for up count or down count? 0 0 is the initial state, right? For example, I am assuming 0 0 state. If control input is 0, it will goes to 1 1. 0 ante down count kada, 1 1 ki ellali. Control input 0 aithe, control input 1 aithe 0 0 nunchi ekkadiki ellali? 0 1 ki vellali. Okay, so ivanamata conditions. నెక్స్ట్ 0 1 స్టేట్ తీసుకోండి. 0 1 అంటే ఏంటి? 1 తర్వాత 2కి వెళ్తుంది.
అవునా? అప్ కౌంట్ అయితే. డౌన్ కౌంట్ అయితే 1 తర్వాత దేనికి వెళ్తుంది? 0కి వెళ్తుంది. ఓకే. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద స్టేట్ టేబుల్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ డయాగ్రామ్. సో ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసినట్లుగానే ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనము? స్టేట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఆ స్టేట్ డయాగ్రామ్ నుంచి ఏం రాయాలి మనము? స్టేట్ టేబుల్ రాయాలి. ఓకే. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ తో డిజైన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము? టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ తోటి డిజైన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము. కాబట్టి we need 2 T flip flops. We need 2 T flip flops. So you have to write T2 and T1. So here from the excitation table of the T flip flop. So T flip flop excitation table చూడండి. ఇక్కడ చూడండి present state 0, next state 1. So it will be 1. Present state 0, next state 1. It will be 1. సో టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ నుంచి ఇది రాస్తాం. అండ్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో మనకి కంట్రోల్ ఇన్పుట్ లేదు, మోడ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ లేదు. కాబట్టి ప్రెసెంట్ స్టేట్లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటాయో మనం అన్ని వేరియబుల్ కే మ్యాప్ తీసుకున్నాము. బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద కంట్రోల్ ఇన్పుట్ m. సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 3 వేరియబుల్ కే మ్యాప్. ఫ్రమ్ ద 3 వేరియబుల్ కే మ్యాప్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ T2 అండ్ T1. ఓకే. సో 3 వేరియబుల్ కే మ్యాప్ తీసుకోండి. ఇవి ఏ ఆర్డర్లో అయితే ఉన్నాయో అదే ఆర్డర్లో డివైడ్ చేయండి. ఏ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి? Q2 Q1 M అనే ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ Q2 Q1 అండ్ M. సో అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ T2. సో ఇక్కడ T2 చూడండి, T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? Q1 బార్ M బార్ Q1 M. Okay, in similar way you have to write the expression for T1. Okay, so after that you have to draw the logic diagram using flip-flops and additional gates, and you will get the expression for T1 as logic 1, and you will get the expression for T2 as Q1 M and Q1 bar M bar. Okay, so this is the 2-bit up-down counter, synchronous up-down counter. Synchronous up down counter. What is the small logic in this? You have to consider one mode of control input. So a control input ganaka 1 aithe adi up count perform cheyali, 0 aithe down count perform cheyali. So dani meeda a logic meeda depend ayyi so manam state diagram rasamu. State diagram nunchi okay state table. Okay. And in the similar way, if we consider 3 variable, సో ఇక్కడ చూడండి BCD అప్ డౌన్ కౌంటర్ అన్నారు. BCD అన్నా డికేడ్ కౌంటర్ అన్నా రెండు సేమేనమ్మా. BCD అంటే ఏంటి? 0 to 9. డికేడ్ ఆల్సో 10 కౌంట్స్. డికేడ్ అంటే 10 కౌంట్స్ చేయాలి అని. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి మాడ్యులో కౌంటర్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి డిజైన్ ఆఫ్ ఏ సింక్రోనస్ BCD అప్ డౌన్ కౌంటర్ యూజింగ్ T ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అన్నారు. సో BCD అంటే 0 to 9 అంటున్నాము. 0 to 9 రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే 4 బిట్స్ కావాలి. 4 బిట్స్ కాబట్టి మనకి ఎన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కావాలి? 4 T ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కావాలి. Okay, that is first step. And in second step you have to draw the state diagram. So 0 to 9 total ga 4 states rasko 0 to 9 4 bit తో ఉంటుంది each state. M equal to 1 అయితే అప్ కౌంట్ రాయాలి, M equal to 0 అయితే డౌన్ కౌంట్ రాయాలి. అప్ కౌంట్ కైనా డౌన్ కౌంట్ కైనా ఇనిషియల్ స్టేట్ ఏంటి? 0 0 0. ఇది ఇనిషియల్ స్టేట్. 1 అయితే అప్ కౌంటింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది, 0 అయితే డౌన్ కౌంటింగ్. అంటే 0 తర్వాత 9, 9 తర్వాత 8. సో హియర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ arrow indicates whether it is up count or down count. And from this state diagram you have to draw the state table. State table ఏముంటుంది? present state to next state to flip flops. present state to next state కి మధ్యలో mode of control అనేది ఉంటుంది. టోటల్ గా ఇక్కడ ఎన్ని అవుతాయి? 5 వేరియబుల్స్ అవుతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసేటప్పుడు you need to draw the 5 variable K map. You need to draw the 5 variable K map to get the simplified expressions of T4, T3, T2 and T1. ఓకే, సో 5 వేరియబుల్ K మ్యాప్ తీసుకోండి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ టేబుల్లో 0 to 19 వరకే వస్తాయి. మీరు చూసుకోండి. ఇప్పుడు 10011 అంటే ఏంటి? ఇది 19 నెంబర్. ఓకే, రిమైనింగ్ 5 వేరియబుల్ అంటే 2 power 5 32. 32 అంటే 0 to 31. 0 to 31 లో మనకి 0 to 19 వచ్చినాయి. అంటే రిమైనింగ్ 20 నుంచి 31 వరకు మనం డోంట్ కేర్స్ గా ప్లేస్ చేయాలి. 20 నుంచి 31 వరకు మనం ఏం చేయాలి? డోంట్ కేర్స్ ప్లేస్ చేయాలి. ఆ తర్వాత T4, T3, T2, T1 కి ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయాలి వన్స్ మ్యాప్ చేసి, వన్స్ ని ప్లేస్ చేసి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ యూజింగ్ T ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్.
ఓకే, ఎన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కావాలి? 4 టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కావాలి. అండ్ ఈ 4 టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అనేవి సింక్రోనస్ కౌంటర్ కాబట్టి ఆల్ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ క్లాక్డ్ సైమల్టేనియస్లీ. అండ్ ఫ్రమ్ ద కే మ్యాప్ యూ విల్ గెట్ T1 ఈక్వల్ టు లాజిక్ 1 అండ్ యూ విల్ గెట్ T2. ఇక్కడ అన్నిటి నుంచి డ్రా చేయడానికి క్లమ్సీగా ఉంటుంది కాబట్టి సో సింప్లీ యూ కెన్ టేక్ ఆర్ గేట్ అండ్ ఫర్ దట్ ఆర్ గేట్ సో ఇవి 4 ఇన్పుట్స్ అన్నమాట. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు AND గేట్ యూజ్ చేసి డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో సింపుల్ గా ఇలా డ్రా చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కౌంటర్స్. మనము ఏవైతే ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసామో సింక్రోనస్ కౌంటర్స్ దానికి కంటిన్యూటీ అన్నమాట. దీంట్లో మాడ్యులో కౌంటర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇది కాకుండా మనకి షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ కౌంటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి, 2, రింగ్ కౌంటర్ అండ్ జాన్సన్ కౌంటర్. సో ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ అండ్ కౌంటింగ్ ఆపరేషన్. సో షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ అవ్వాలి అంటే ఒకదాని అవుట్పుట్ ఇంకో దానికి కనెక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ ఐదర్ రైట్ షిఫ్ట్ ఆర్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. Okay, so epudu when the output of the one flip flop will be connected as input to the another flip flop, then only it will perform the shifting operation after receiving each clock pulse. Okay, so we shift resistor counters. We have two types of shift resistor counters, ring counter and Johnson counter. Johnson counter also called twisted ring counter or switch tail ring counter antamu. And these shift resistor counters obtained from మనకి షిఫ్ట్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి. రిజిస్టర్స్ టాపిక్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సో అక్కడ మనకు వస్తుంది షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ ద షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్. Okay, so that is either left shift or right shift, and we can also give the data as in the form of serial input data or in the form of parallel input, or you will get the output either in serial form or in parallel form. Okay, so ikkada షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ కౌంటర్స్ లో ఫస్ట్ వన్ రింగ్ కౌంటర్ చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ రింగ్ కౌంటర్. సో ఇక్కడ మనము కౌంటర్స్ రిజిస్టర్స్ అండ్ టాపిక్ మనకి 2 కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు కౌంటర్స్ జనరల్ గా మనకి సింక్రోనస్ కౌంటర్స్ కానీ ఏవైనా ఏ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తో అయినా డిజైన్ చేయొచ్చు. బట్ రిజిస్టర్స్ అంటే ఏంటి, మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యాస్టీస్ గా ఏం చేయాలి, రిజిస్టర్స్ అనేవి స్టోర్ చేయాలి. అండ్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ చేయాలి అనుకోండి, we have to connect one output of the one flip flop to the another flip flop, then only it performs the shifting operation. So మనకి డేటా అనేది ఏమి చేంజ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ you have to use D flip flops or SR flip flops for the designing. ఓకే, రిజిస్టర్స్ లో మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి, D flip flops కానీ SR flip flops కానీ యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, రిజిస్టర్స్ కి. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి ఇక్కడ ఇవి మనం ఇప్పుడు ఏవైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ కౌంటర్స్ అనేవి, సో ఇక్కడ మనకి డయాగ్రామ్స్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ తో ఉంటాయి. ఓకే, రింగ్ కౌంటర్. సో మనకి రింగ్ కౌంటర్ అంటే ఏంటి, రింగ్ ఎలా ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ అవుట్పుట్ కి ఇన్పుట్ కి ఒక ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ విల్ బి కనెక్టెడ్ యాజ్ ఇన్పుట్ టు ద ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. Okay, and here also all the flip flops are clocked simultaneously. Okay, so how can it performs the shifting operation? So you can clearly observe, for example ikkada nenu ee data istunanu initial ga ee flip flop output lo ee data anedi store ayyundi. So what is the initial data that is stored in the flip flop is this one. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ రిసీవ్ అయింది, ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ ఎంటర్ అయింది. ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న డేటా దీనికి ఇన్పుట్ గా అప్లై అవుతుంది. సో మనకి Q2 లోకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ Q1 లో ఉన్న డేటా Q2 లోకి షిఫ్ట్ అవుతుంది, Q2 లో ఉన్నది Q3 లోకి, Q3 లో ఉన్నది Q4 లోకి, అండ్ ఈ Q4 లో ఉన్నది మళ్ళీ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ద ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్. అంటే ఇక్కడ క్లాక్ డౌన్ వాడారు ఎందుకంటే ఇది నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్ క్లాక్ కాబట్టి. అండ్ సెకండ్ క్లాక్ పల్స్ రిసీవ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న డేటా, సో ఈ చివరున్నది ఇక్కడికి వస్తుంది. అండ్ థర్డ్ క్లాక్ పల్స్ రిసీవ్ అయినప్పుడు షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అండ్ కౌంటింగ్. చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడికి వచ్చింది, ఈ 0 ఇక్కడికి, అండ్ ఇక్కడ ఉన్న 1 ఇక్కడికి, లాస్ట్ లో ఉన్నది మళ్ళీ ఇనీషియల్ కి. అండ్ ఆఫ్టర్ ఫోర్త్ క్లాక్ పల్స్, సో ఇక్కడ చూడండి 0 0 0 and 1.
అంటే in ring counters for every 4 clock pulses the same data will be repeated. అంటే how many counts it performs? It has 4 unique states, 4 different states and 4 different counts here. Okay, so this is the table for the ring counter. So you can clearly observe the table. సో ఎవ్రీ 4 క్లాక్ పల్సెస్ కి మనకి సేమ్ డేటా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో చూడండి, మళ్ళీ మీరు 5th క్లాక్ పల్స్ ఇచ్చారనుకోండి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే వస్తుంది. 6th క్లాక్ పల్స్ ఇస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న డేటా. సో ఎవ్రీ 4 క్లాక్ పల్సెస్ కి మనకి సేమ్ డేటా అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ రింగ్ కౌంటర్ ఇట్ హ్యాస్ 4 యూనిక్ స్టేట్స్, వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ 4 డిఫరెంట్ స్టేట్స్. 4 different states. So this is about ring counter. Ring counter. And we ring counter మనం diagram D flip flops తోటి డిస్కస్ చేసాము. And the same diagram here it is constructed with JK flip flops also. Okay, సో ఇక్కడ చూడండి, J అంటే 2 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి కదా, JK అంటే JK అనేవి, అండ్ క్లాక్ అనేది సైమల్టేనియస్ క్లాక్. ఇక్కడ చూడండి Q4 అనేది J కి కనెక్ట్ అవుతుంది, Q4 బార్ అనేది K1 కి కనెక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ రింగ్ కౌంటర్ అండ్ ట్విస్టెడ్ రింగ్ కౌంటర్. సో ఈ రింగ్ కౌంటర్ కి ఇది డయాగ్రామ్. ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి? 4 యూనిక్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఇది మనం తీసుకున్న ఇనీషియల్ స్టేట్. తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్తున్న తర్వాత మళ్ళీ 4 స్టేట్స్ మాత్రమే రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ట్విస్టెడ్ రింగ్ కౌంటర్. రింగ్ కౌంటర్ కి ట్విస్టెడ్ రింగ్ కౌంటర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సర్క్యూట్ అనేది సేమ్. ఇన్ రింగ్ కౌంటర్ Q4 అవుట్పుట్ అంటే లాస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో Q4 అనేది ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఇన్పుట్ గా కనెక్ట్ అయ్యింది. ఇన్ దిస్ Q4 బార్ ఈస్ కనెక్టెడ్ యాజ్ ఇన్పుట్ టు ద ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఓకే, సో Q4 బార్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ కెన్ డిజైన్ దిస్ ట్విస్టెడ్ రింగ్ కౌంటర్ విత్ D flip flops అండ్ JK flip flops ఆల్సో. D flip flop లో అయితే Q4 బార్ అనేది ఇక్కడ ఇన్పుట్ గా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ JK flip flop లో అయితే ఇక్కడ చూడండి, Q4 బార్ ఏమో J1 కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, Q4 ఏమో K1 కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. Okay, and in this for every 8 clock pulses the same data will be repeated. Every 8 clock pulses the same data will be repeated. So you can clearly observe. So here initially I'm assuming this one, what is the initial data stored here is 0 0 0. ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ రిసీవ్ అవగానే ఏమవుతుంది, షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ అవుతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ ట్విస్టెడ్ రింగ్ కౌంటర్ కాబట్టి ఇక్కడ Q4 కనెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో Q4 మనకి ఏముంది, 0 ఉంది. సో Q4 బార్ ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. సో Q4 బార్ కదా మనకి కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో హియర్ ద 1 విల్ బి కనెక్టెడ్ హియర్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ అగైన్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్. అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఏంటి, Q4 బార్ ఇది 0 ఉంది కాబట్టి 1, ప్రీవియస్ గా 0 ఉంది కాబట్టి 1. మళ్ళీ అగైన్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్. అండ్ ఇక్కడ 0 ఉంది, 0 కాస్త బార్ అయితే 1. అండ్ అగైన్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్. హియర్ వి హ్యావ్ 0 కాబట్టి 1. అండ్ అగైన్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్. So here we have 1. 1 ఏమవుతుంది, బార్ అయినప్పుడు 0 అవుతుంది. In the same way you have to write for every 8 clock pulses the same data will be repeated. Every 8 clock pulses the same data will be repeated. So you can clearly observe. Okay, so this is the state diagram of the twisted ring counter. So it has 7 different states or 7 unique states. So అందుకని దీన్ని modulo 2n counter అంటాం. modulo 2n counter అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n స్టేట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే, సో ఇంతకు ముందే మనం తీసుకున్నాము 4 బిట్స్ తీసుకున్నాము. ఎవ్రీ 8 క్లాక్ పల్సెస్ కి ఇది రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ n is equal to number of bits, the number of bits equal to 4. In the same way here this is also called mod 2n counter. mod 2n counter. Okay, twisted ring counter ni modulo 2n counter అని అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కౌంటర్స్ టాపిక్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము రెసిస్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే.